Halim Mohammed Ilyas. Tell me about yourself. I'm basically currently I'm working in UAE, but those who are going to coding, they don't know about the pharmaceutical projects related to data science. So I have mixed both coding and So you mentioned about pharmaceutical data scientist. quality control officer means actually. So you are able to explain that, but have you worked on any POC related to this? Because I could see. No. Actually, currently I'm working on related. So tell me where you have exactly will apply this feature engineering techniques and why. Feature engineering techniques is there. You say that a model or the algorithm that you developed. You heard about this object-oriented programming. Tell me, how do you rate yourself on deep learning? Have you heard about the transformers architect? You have been updated with GenAI. What are the things you know about it? Why we need to hire you, basically? Halim Mohammed Ilyas. Tell me about yourself. Yes. Actually, I'm basically from Tamil Nadu, Abdul Halim. Currently, I'm working in UAE in pharmaceutical company in QC department. My educational background in bachelor degree in BTech Biotechnology and masters in pharmaceutical operation and management. So right now, I am a pharmaceutical data scientist role. It is a contradiction topics only. Whether people they will go with the pharmaceutical, they won't like about coding. But those who are going to coding, they don't know about the pharmaceutical. So I have mixed both coding and biological related background also I know. So recently we have on Nobel Prize also they got two AI related projects. Okay. So based upon that Nobel Prize only, I got strike it out. There I have on strike. Okay. So AI has something special. So I started my career. I start to learn AI through my GUI. Okay. So currently I'm working in the QC pharmaceutical manufacturing unit. Projects related to data science. I did basic machine learning projects like customer predictions, whether consumer like insurance projects and all I did, like whether consumer will take the insurance or not, they will not take the insurance. Like some data visualization projects also I did in my certification program. And currently I'm working in some bioinformatics related projects, small projects I'm working. I'm getting some data from the online resources like PubChem. PubChem is a website. Usually they will have biological data in like a sequential manner. They are all biological data in digital format they are having. So I'm wrapping the full data from the website. I'm trying to make some models. Currently I'm doing. I'm looking for a data scientist role also. Okay. So I could see that you have worked as a quality control executive and then now you're working as a quality control officer, right? So it is completely related to your pharmaceutical, correct? Yes. So you mentioned about pharmaceutical data scientist. Are you working in your current company as a pharmaceutical data scientist or is that your interest? No. That is my interest. Actually, I'm working as the quality control officer only. Okay. So now what do you basically do as a quality control executive or sorry officer? Quality control officer means actually it's a tablet manufacturing company. Okay. Once it's tablet manufactured means we need to check whether the quality of the tablet is meet our specification limit. Whether like not like our cooking style only, whether we add a sufficient amount of salt or not. So we need to cross verify. So in tablet also we are cross verifying whether all chemical formula it is correct exact in that level only. It is not going beyond that level or it should not come beyond below the level. So I need to qualify with so many chemical testers. So we are using some instruments like HPLC, UV, like that. So many. Got it. So now, when you said you are studying this data science course from GUI, right? So when you're studying, what is it something you're able to relate to your current work when you're studying there? Current work. Actually,
I have no biological knowledge. So recently, we have the particular data. Particular data means, for example, like our chemical molecules. In our pharmaceutical industries, we'll have some R&D departments. So in that R&D departments, how they will make means first they will make us a small quantity, like they will check with 1 kg, 2 kg, how it's possible, how it is coming result. They will check and they will go with the scale up batches. Scale up batches mean they'll go 100 kgs, 1000 kgs. Mhm. So with the help of AI, we can make the 1 kg data and we can scale up the data into maximize and we can get the result, what it will get. So it will be easy for, we'll get some cost cutting through the, by using this one, we can getting the cost cut of the company. We can reduce the manpower, manpower working hours. So it So will I see. Okay, be, got it, got it. So you're able to explain that, but have you worked on any POC related to this? Because I could see something like industrial copper price prediction, flat resale yes. prediction, YouTube data harvesting Mhm. warehouse. So there is nothing related to your domain. So are you working on it? Or? Yes, actually, no. Actually, currently I'm working on related to my domain. Mhm. These are all common projects to understand my machine learning techniques. So I did this projects. Now I understand what is the core. Now I'm working with my core related projects, like bioinformatics related projects. Right now I'm working. Okay. So shall I ask some technical questions because you have mentioned about Yes, yes. machine learning and deep learning Mm, and NLP and everything. mm, So how do you rate yes, yes. yourself on a scale of 1 to 10 in machine learning? 1 to 10, 7. Okay. So tell me where you have exactly will apply this feature engineering techniques and why we need to apply and what are the techniques inside this. Uh, Feature engineering techniques is the one of the most important techniques, which you need to identify the which feature we can use and we can get the exact means we can get the approximate result using the like dimensionality reduction. So we can reduce the how many features we need to pick up the features. This feature we can give most influence the target value. So we need to pick that for picking that feature. We can using this feature engineering techniques for picking that. So we can get, for example, if you are going with the 10 features for getting the one What are the result, techniques? and What are the different techniques you have to select the features? techniques. You said about dimensionality reduction technique. What is feature Uh, engineering and dimensionality reduction techniques both are same or different? no, in future engineering only that dimension reduction one technique. Okay. Are you sure? It's actually dimensionality reduction is the Okay. All right. okay. So tell me how you will build multiple algorithms, right? So there are multiple algorithms we are having in machine learning. It's a Mm, classification problem statement. You build a model. How do you mm. say that a model or the algorithm that you developed is best for a particular use case? Ah, So for that, some techniques we are having, some like cross validation technique it is there. Cross validation techniques. So through that cross validation techniques, we can identify whether that particular uh, particular model it is giving exact result with the trained. We can compare with the trained and the tested data set. Whether it is giving a uh, how much percentage of Okay, only accuracy with it is cross giving. validation. Is there any other metrics that you see? Yes, cross validation matrix is there, and cross validation It's a classification problem, by the way. classification problem. Classification problem only we can use the cross validation. Okay. So have you heard about precision recall? Precision recall also I Okay. What is learned, the difference between but I precision and didn't recall? get. Where do you use this? Oh, actually, I need to recall.
Okay. I don't know. Okay, no problem. You heard about this object-oriented programming system, right? Oops. Yes. So why do we exactly need to get into those loops, and what are the benefits? Yes. Oops, it's a object-oriented concept. So through that object-oriented component, so we need to do the repetitive task for so many times. So means so we can use the object-oriented the oops concept. So without object-oriented concept means so we need to do same function we need to do again and again we need to do. So for that we are going with the oops concept. Okay, so can you give a use case about where do you use this encapsulation technique given in a problem statement? Encapsulation techniques. So, for example, same in I make on calculator programming. So, so in that calculation, so sorry, in that program, so same work and like for additional work, we are giving some input A and B. Like that, we are giving two inputs. If you want to do additional means, so first in that function, it will go inside the result that input. It will go. It will give the answer again. So same function. It we are giving again one per second customer. They are giving as a subtraction. They are doing subtraction. Is this So in encapsulation? no, it's not encapsulation. I'm explaining So what about the is, OOPS concept. yeah, so oops and encapsulation are different? Confused. Okay. Tell me, how do you rate yourself on deep learning on a scale of 1 to 10? Deep learning 5 only. Actually, I know about the concepts of deep learning, how it will works. So, but practically, I didn't experience the deep learning concepts. Okay. Do you know about this vanishing gradient and exploding gradient? Have you heard about this? Vanishing gradient? No. Okay. So that is the base of deep learning, by the way. Okay, let me get into NLP, natural language processing. On a scale of 1 to 10, how do you rate yourself? 6. Okay. Have you heard about the transformers architecture? No, I didn't went with in-depth to NLP. I'm just I did one small project in NLP related to whether the messages are spam or not, like that. So use that. Okay. It's very old project. So I did for my learning purpose. I completed that project. Whether it is there. So through that, So I know fine. about What do you know about this GenAI? So how far you have been updated with GenAI? What are the things you know about it? GenAI. Actually, yesterday only I started this on your video. Yep. I seen that. So I'm just learning about your the GenAI. I don't know in-depth knowledge of GenAI. Tell me, why should we hire you? We have a Actually, lot of candidates waiting for this interview and everything. Why we need to hire you basically? actually, I am looking for the pharmaceutical work related. I am looking for actually. Actually, so those who are having coding knowledge and biological knowledge, both the knowledge one person they are having means it will be rare. So that's why I am trying to manage with both. So I have biological knowledge, so I have my coding knowledge. If I get an opportunity means, so I can develop myself. And right now I am upgrading myself in each and every topics. So if it will be there means, when compared to if you are taking one normal data scientist is from CS background, so I will be more preferable. Why? Because I am having biological knowledge and this coding knowledge. So can be Okay. preferred. All right. Do you have any last questions for me? Thank you. Okay. So நீங்களே ஒரு இன்டர்வியூ ரேட் பண்ணலாம் on a scale of 1 to 10. எப்படி நீங்க இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கலாம்? How much are you satisfied? Actually, 3. Okay. Less than 3 only. Correct. என்னோட மார்க்கும் 3 தான். Because what are the feedbacks that you would give for yourself? நான் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க?
ஆக்சுவலி ஐ நீட் டு லேர்ன் சம் பேசிக் திங்ஸ். ஆக்சுவலா நீங்க சொன்னது எல்லாமே நான் வந்து படிச்சிருக்கேன். நீங்க சொன்ன இந்த பொசிஷன், ரீகால் எல்லாமே நான் படிச்சிருக்கேன். பட் ஆனா நான் அதை வந்து இன்னும் ரிவைஸ் பண்ணணும். இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தா போய் இன்னும் அதை பத்தி எல்லாத்தையும் இது பண்ணியிருக்கணும். இன்னும் இப்போ அப்டேட்ல இருக்க டெக்னிக்ஸ் அதை எல்லாத்தையுமே நான் வந்து இன்னும் கத்துக்கணும் மீன்ஸ் இன்னும் நான் நிறைய எஃபர்ட் போட வேண்டியது இருக்குது. ஸோ நீங்களே வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. வண்டர்ஃபுல். இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதெல்லாமே நான் சொல்லணுட்டு இருந்தது தான். எனக்கு ரொம்ப உங்கள்கிட்ட வந்து பிடிச்சது என்னன்னா, உங்கள்கிட்ட இருந்து பேசும்போது ஐ குட் ஃபீல் த ஜென்யூனிட்டி, அந்த ஒரு ஜென்யூன்னஸ் அண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு ஆட்டிடியூடான பர்சன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது. தட் இஸ் ஃபைன். பட் நீங்கள் எல்லாமே காம்படிஷனில் தான் போகும். நிறைய பேர் அடுத்து வரக்கூடிய பர்சன் அதே மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் தனியாக ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் அதை டெக்னிக்கல் கொஷின்ஸில் அடிக்கணும், பயங்கரமாக அடிக்கணும். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது தான் யூ கேன் கிரியேட் அ கிரேட்டர் இம்பேக்ட். ஸோ அது மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஐ நீட் டு ஸ்பீக் வெரி கான்ஃபிடென்ட்லி. அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் எப்போ வரும்னா டெக்னிக்கல் திங்ஸ் உள்ளார தெரிஞ்சால் வரும், இல்லாட்டினா கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்காது. ஸோ அதுதான் ஒரு விஷயம். அப்புறம் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு சில கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கலாம். அட் எண்ட் ஆஃப் த டே முடியும் போது ஏதாச்சும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, ஒரு 2-3 கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டுக்கிறதுக்கு. ஸோ அது பண்ணியிருந்துருக்கலாம். மூணாவது வந்து ஃபார்மசூட்டிக்கல் டேட்டா சயின்டிஸ்ட்னு சொல்லியிருக்கீங்க. என்னென்ன கம்பெனிஸில் ஃபார்மசூட்டிக்கல் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் பொசிஷன் ஓப்பனாக இருக்குதுன்றது உங்களுக்கு தெரியுமா? நான் இப்போ ரீசெண்டாக லாஸ்ட் வீக் கூட ஒரு சில கம்பெனிஸ்லாம் அப்ளை பண்ணேன். அது வந்து ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து ஃபார்மசூட்டிக்கல் டேட்டா அனலிஸ்ட்னு கேட்கல, ஒரு ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியில் டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டுக்கு ஓப்பனிங் இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு வந்து அதுதான் கொஸ்டின் இருந்துச்சு. ஸோ ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியில் எதுக்கு டேட்டா சயின்டிஸ்டோட ரோலு அப்படின்னு நான் உள்ளே போய் பார்க்கும்போது அதுலேயுமே வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவலில் போகலை. அவங்க நார்மல் மிஷின் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம்ஸு அந்த மாதிரி தான் கேட்குறாங்க. பெங்களூரில் இருக்க பயோகானு, ஹைதராபாத்தில் இருக்க டாக்டர் ரெட்டிஸு, சூப்பர், அடுத்தது வந்து சாண்டோஸு, இந்த இதெல்லாம் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஓப்பனிங் இருக்குது. இதுவும் இப்போ நான் ரீசெண்டாக எல்லாத்தையுமே மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சூப்பர், கரெக்டான வழியில் போய்கிட்டு இருக்கீங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இன்கேஸ் வரும்போது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரெடியாக இருந்துக்கணும். அவ்வளோதான். பேசுகிறத இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசுங்க. நான் கொஞ்சம் அதிகமாக எதிர்பார்ப்பேன். அது என்னுடைய நான் ஃபீல்டில் இருக்கிறனால அப்படி எதிர்பார்ப்பேன். பட் நீங்கள் ஒரு கம்பெனிஸாக நீங்களே டார்கெட் பண்ணி போகும்போது மேபி அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ரிலவெண்ட்டான கொஷின்ஸ் அதிகமாக கேட்பாங்க. மோஸ்ட்லி மிஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங் வச்சே வந்து நிறைய விஷயங்களை சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிக்கு. அதே மாதிரி ஹெல்த் கேருக்கும் அதே மாதிரி தான். ஒரு சில கம்பெனி, நான் வந்து ஒரு டேட்டா சயின்டிஸ்ட்டாக ஒரு செல்ஃப் டிரைவிங் பேஸ்டு காரில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அங்கே எனக்கு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்டாக வராது. நாங்கள் யூஸ் பண்ண அல்காரிதம்ஸ் எல்லாமே டீப் லேர்னிங். அப்போ எங்களுக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. புரியுதா? அப்போ ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே போறீங்கன்னா அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து ரிலேட்டடான மோர் கொஷின்ஸ் இருக்கும். அதை நீங்கள் மேட்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிளியர் பண்ணி உள்ளே போயிடலாம். பட் நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல எப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும்னு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால எல்லா இடத்துலையும் கிங்காக இருக்கிறது பெட்டர். ஒரு இன்டர்வியூக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆர்டிகுலேஷன் எல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். நான் கோடிங் கொஷின்ஸில் எதுவுமே உங்களை கேட்கல. பட் ஆனால் அதுலேயுமே நீங்கள் வந்து லாஜிக்கல் கொஷின்ஸ்லாம் அவங்க கேட்டாங்கன்னா அதுலேயுமே ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ரெடியாக இருந்துக்கோங்க. சரியா? ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னோடய ஃபீட்பேக்ஸ். கரெக்டாக போய்கிட்டு இருக்கீங்க. கரெக்டான விதத்தில் சர்ச் பண்ணுறீங்க, கம்பெனி நேம்ஸ்லாம் சொல்கிறீங்க. எல்லாமே அந்த விதத்தில் அந்த சைடு கரெக்டாக போய்கிட்டு இருக்கு. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் எப்படியுமே டேட்டா சயின்டிஸ்ட் ஆகிடுவீங்க, அது எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. நீங்கள் போகிற பார்த்தே, ஏன்னா ஒரு தேடலில் வந்து இருக்கிறாங்க, அது ஒரு ப்ராக்ரஸ் இருக்குன்னு சொல்லும் போதே அவங்க எப்படியும் சாதிச்சிருவாங்க. அது வந்து கண்டிப்பாக வரும். பட் இந்த இடத்துல என்னன்னா, நான் சொன்ன அந்த கேள்வி கேட்டு உங்களால் பதில் சொல்லாத விஷயங்களை நீங்கள் வந்து அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. சரி, அதே மாதிரி ஆர்டிகுலேஷன் நானே ஒரு சில இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டு நானே ஆன்சர்லாம் பண்ணியிருப்பேன் நம்ம சேனல்லேயே. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்டு நீங்களே செல்ஃப் ஆர்டிகுலேட் பண்ணி அப்படிலாம் பண்ணும்போது டெஃபினெட்லி தட் இஸ் கோயிங் டு பூஸ்ட் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ அப்படி நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணுங்க. ஆக்சுவலாக இதுதான் எனக்கு முதல் மோக் இன்டர்வியூ. அந்த இது படிச்சுட்டு இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணதே இல்லை. ஸோ இப்போ என்னை பற்றி ஒரு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ. ஸோ இப்போ நான் இதுக்கு இதெல்லாம் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு. சூப்பர், கண்டிப்பாக அதை வண்டர்ஃபுல். நீங்கள் அங்கே படிச்சிங்க இல்லையா? அங்கே எடுக்கலையா? மாக் இன்டர்வியூ எடுக்கலையா? இல்ல. ஓகே, ஃபைன். நான் எடுக்கவே இல்லை. அங்க வந்து ரெஸ்யூமேக்கு மட்டும் தான் இது பண்ணாங்க. ஓகே, ஒன் ஸ்லாட் மாதிரி இது பண்ணாங்க. உங்க ரெஸ்யூமே பார்த்தேன். உங்களோட ரெஸ்யூமே நல்லா தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக கரெக்டாக தான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது போதும். 1 பேஜில் வந்து பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் குட். பட் மார்க் இன்டர்வியூ எடுத்துருக்கலாம். இட்ஸ் ஓகே, ஃபைன், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இது எடுத்திருக்கீங்க. ஐ திங்க் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதை வச்சுட்டு டெவலப் யுவர் செல்ஃப். ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா வளருவீங்க, நல்லா ஷைன் ஆகணுன்றது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்.
Okay. Thank you. Okay, John. Abdul. Fine. Thank Bye. you so Take much. care. Bye. This is your A Coach John. Let's make AI simplified. See you all in the next episode. Bye. Cheers.